Kei taku iti, kei taku rahi koutou e rikarika ana ki ngā mahi waka ama. Ko te rangi whakamutunga tēnei o te whakataetai waka ama mo ngā kura tuarua o te motu. Ka rere arorangi ngā mihi me ngā whakamiha ki wā tātou kaitautoko pūtea. Tuatahi ake kia whakaata Māori, mai kore ake rātou kua kore tēnei pāpāhotanga mataora nei. Nā wai kia tātou kaitautoko pūtea, kia Bailey's Real Estate, Caltex, New Zealand Carbon Farming, me Apollo Projects, mai kore ake rātou, kua kore hoki tēnei kaupapa e whakahaere, ka mutu, kia te taurawhiri te reo, e tauwhiroa nei tēnei arero Māori te whakawahātu kia koutou. Katoa ngā reihi, he whiringa toa, katoa ngā kapa e hiakai ana ki te whai tūranga ki te paurangi, taro ake nei ka kite, ko wai tērā ka puta te ihu. Nā, kei taku taha, Maia Campbell, morena Maia. Morena whānau. He pātai, this is a question to you, Maia. What has been your highlight of the week? You know, it's been a wonderful week, good weather, good vibes out there, you know, seeing all the friends paddling and all of that stuff, and yeah, just doing a bit of coaching out here. Yeah, it's been a good week overall. Rawe Maia. Now, I've been in the commentating booth most of the week. What's it like out there? What are the vibes are there? Oh, you know, it's like good meeting new people, you know, those friendships can last like a very long time. So, yeah, just meeting new people, it's like such a cool thing. Even people from overseas, like Tahiti and all of that, like all different teams, so yeah. And you're pretty famous too, eh, Maia? Have you had many tamariki come up to you asking for photos? Oh, no, not really. I'm not as famous as you, though. Nā, engari, he rawe katoa te wairua i kona. As we can see, the first lot of our canoes heading out to the start line. Me te mea hoki, ka nui ngā mihi ki a tātai kai tūao. Beautiful to see our volunteers out in that cold water. It's a bit makariri down here today. Ko te whakataetai nei tētahi o ngā āheinga, te hono, te rangatahi ki te ahurea Māori. Not all of us know how to speak te reo Māori. Not all of us like or can do kapahaka, so it's good to see everybody here at Waka ama, finding ways to connect to our ahurea Māori. Me te mea hoki, ka nui ngā āheinga i konei. You know, even if it's a little kupu here and there, koera te mea nui. In lane 1, Gisborne Girls High School, 6 small booms. In lane 2, Hamilton Girls. Lane 3, Cullinan College. Ko te aratua wha, Hamilton Girls High School, New Plymouth Girls High School, Tauranga Girls College, Gisborne Girls High School, te kura aiwi o whakatupuranga ruamano kei te aratua waru, ngā taia te awhare kura kei te aratua iwa, te kura kaupapa o Ruamata kei te aratua ngahuru, te kura kaupapa Māori o Kaikohe, Lytton High School kei te aratua ngahuru mā rua, me College te papara kei te aratua ngahuru mā toru. Ko te whiringa whai ti tuatahi o te rā. This is the first race of the day, our first te ihu final, ko ngā wāhine te kauma ono, me raro iho te pakeke. College te papara te rātu I te ara tua ngahuru mā toru. Maya, you go over to Tahiti quite often. Do you know where that kura's from?
I think they're from the main island in Papeete. So yeah, there's like Papara, and then I think it goes Papara, Mataya, and then Papeete. But it's sort of. Is it big wakaama at that kura, or? Yeah, I'd say they're pretty quality wakaama school. I'd say they're pretty good. Same with their boys, they're pretty good. And I think this is their is this their first time here at secondary, or do they come over quite often? I know college Te Pāpau comes over often, but I'm not too sure. I think that this would be their second year. Ko rewa te haki mā, I tēnei te whiringa toa mō ngā wāhine, te kauma ono tau me raro iho te pakeke. Out there, red flag, coming to the start line. Green as they go, lane 3, they are off to a good start. Cullinan College te ratu I te ara tuatoru. Me te aratua ono anō hoki, Tauranga Girls College. They are out there with a booming start. Cullinan College, they are out there. Me te aratua whitu, Gisborne Girls High School, 6 medium booms. Gisborne Girls, 6 medium booms, but they are booming out there. Lane 7, they are going for it. Oh, ko te aratua ono anō hoki, Tauranga Girls College, e pakangana. But it's looking like Gisborne Girls coming down to the back, and they are booming. But look over there, lane 3 is it? Aratua toru, Cullinan College. It looks like it's going to be a photo finish, whānau. But out there, in there, who is it? Ko wai e hia kai ana. Ko te aratua ono, te aratua whitu. 6 medium booms. Ngā whakaihuaka mō ngā wāhine, te kauma ono tau me raro iho te pakeke, atu I te aratua whitu. 6 medium booms. Gisborne Girls High, kia kaha. What a good race. Taku mōhio ka tuarua mai atu I te aratua ono Tauranga Girls College me Cullinan College ka tuatoru mai. I tēnei te whiringa toa mō ngā wāhine, te kauma ono tau me raro iho te pakeke.
Ko te reihi ruarau mā waru tēnei ngā tāne te kaumaono tau meraroi ho te pakeke taki ono ruarau 50 mita te ihu whaino. Kei te aratua tahi te kura kaupapa o Ruamata, Kaipara College, Fraser High School kei te aratua toru, Gisborne Boys High School kei te aratua whā, te kura kaupapa Māori o Ngāuri a Māui, Rotorua Boys High School, te wharekura o Rākau Mangamanga, Hastings Boys High School, Onewhero Area School, Cullinane College kei te aratua Ngahuru, Alfriston College kei te aratua Ngahuru Mātahi, Campion College, me College te Papara kei te aratua Ngahuru Mātoru. Out there on the water, we have a white flag coming to the false start line. Here we go, boys. Kia tūpato, boys. Red flag, here we go. Ke rape te whānau, ko te haki pango tērā kuarewa. Green is a go. Lane 1. Oh. Te ara tuatahi te kura kaupapa o Ruamata. Te hiko o te rangi tingo o tō rātou kapa. Oh, even start. Even Stevens out there, but it looks like te wharekura o Rākau Mangamanga, they are out with a booming start. Everybody wants it this morning. Aratua ono pea, Rotorua Boys High School. Me te aratua whitu te wharekura o Rākau Mangamanga as we pass the halfway mark. Rotorua, they are sharp shooting right now. They are out there with half a boat length lead. They are blistering the field right now. Ko te pakanga pea, mo te tūranga tuarua. Tātou whakaihuaka, kei te aratua ono, Rotorua Boys High School. Kaore maua I kite te whānau, koa I taituarua. Too excited e te whānau. Engari, kua tātou whakaihuaka atu I te aratua ono, Rotorua Boys High School, Rotorua Boys High School, Tūturu. Tūturu whānau, your 2025 under 16 W6 250 metre champions, Raukura.
Ko te reihi, rua rau mā iwa tēnei, ngā tāne te kauma iwa tau, me raro I ho te pake ke takiono, rua rau rima te kau mita. Kei te ara tuatahi, te kura taumata o Pānguru, kei te ara tuarua te Aute College, te kura kaupapa o Ruamata, Pacific Advanced Secondary School, kei te ara tuawha Hamilton Boys High School, Gisborne Boys High School, Rotorua Boys High School, Hastings Boys High School, Ngātai a te Wharekura, Mount Albert Grammar School, Te Rangi a Niwa Niwa, Manukura, me Tuianu Lagaic High School, kei te ara tua Ngahuru mā toru. Ko te reihi, rua rau mā iwa tēnei, ngā tāne te kauma iwa tau me raro I ho te pake ke takiono, rua rau rima te kau mita. He whiringa toa tēnei mō te wahanga te ihu, kei te aratuatai, te kura taumata o Pānguru, te Aute College, te kura kaupapa o Ruamata, Pacific Advanced Secondary School, kei te aratuawha, Hamilton Boys High School, Gisborne Boys High School, Rotorua Boys High School, Hastings Boys High School, Ngātai a te Wharekura, Mount Albert Grammar School, kei te aratua Ngahuru, Te Rangi a Niwa Niwa, Manukura, Tuianu Lagaic High School, kei te aratua Ngahuru mā toru. As we head to the start line, we're off with a red flag. Here we go. This is the race to watch. And we're off with a black flag. Good one. Too excited, e te whānau. This is our quality field. Hamilton Boys, Gisborne Boys, and we're off with a green flag out there in lane 5. Hamilton Boys High School, I te aratua rima. They are strong as they go down this 250-metre course. They are pumping. Ko te aratua rima, te aratua ono, te aratua whitu rānei. But out there, lane 13, Tahiti, they are pumping out there, whānau. Taku mōhio kei te aratua ono, Gisborne Boys High School, I tēnei wā. Well, Gisborne Boys High School, they are showing why they are one of the fastest qualifiers as they pump their way down to the finish line. Woo, Gisborne Boys High School. They're out there, go boys, go! Ko Waka hua. As they come down to the back and it's them and lane 13, but I think it's going to be lane 6, Gisborne Boys High School. Oh no, Tahiti, your 2025 champions. Tuarua mai, ko te aratua whitu, Rotorua Boys High School. Félicitations, brothers. Uhu, a tātou whanaunga no Tahiti. Aha kua I tuatahi mai te aratua Ngahuru mā toru. Our lane 13 is an exhibition team. Nō reira, ka huri ko te whakaihuaka. Ki te aratua ono, Gisborne Boys High School. Jack Gifford, oh my, what a team. That's Maya, isn't that your team? Nah, so I'm Gabby Wainu's team. What a coach. Atu I Tūranganui a Kiwa, te aratua ono a tātou whakaihuaka, Gisborne Boys High School.
te reihi, rua rau te kau tēnei, ngā wāhine te kau mai watau, me raro iho te pakeke taki ono, rua rau rima te kau mita, ko te whiringa toa, mō te wahanga te ihu, kei te aratua tahi, te kura kaupapa Māori o ngā tapuai, Napier Girls High School, te kura kaupapa o Ruamata, Manukura, te rangi āniwaniwa kei te aratua rima, Hamilton Girls High School, ngā tai a te Wharekura, Gisborne Girls High School, te kura kaupapa Māori o te Koutu, Manurewa High School, Epsom Girls Grammar School, Pukekohe High School, me te aratua Ngahuru Mātoru, Tuianu Legaic High School. Kua rewa, ko te haki mai tēnei wā. Flag i te whānau as we come up to that start line. The under 19 Girls W6 250 metre final, and we're off with a green. Te aratua, whetu me te aratua waru ngā tai a te Wharekura me Gisborne Girls High School, puta tuatahi te ihu i tēnei te whiringa whaiti. Mō ngā whiringa toa mō ngā wāhine te kauma i watau, me raro iho te pakeke. Me te aratua rima anō hoki, te rangi āniwaniwa, te ki te kōwai kei mua i tēnei wā. Te rangi āniwaniwa, they are pumping out there i te whānau. They are pushing it. Lanes 5, 6, 7 and 8 i tēnei wā i te whānau. Hara mai te toki. They are chucking on the afterburners whānau. Oh, lane 6, pushing. Hamilton Girls High School. Oh, lane 5. They are holding it at the moment. Lane 5, lane 6, who's it gonna be? Aratua rima, aratua ono. It's gonna be lane 5. Oh, te rangi a niwa atu i te aratua rima. Ka tahi ko Hamilton Girls High School. Tātou whakaihu aka i tēnei tau rua mano rua te kaumārima, i te aratua rima, te rangi āniwaniwa.
Ko te reihi ruarau te kaumātahi tēnei ngā tāne te kauma ono tau. Me raro iho te pake ke taki ono 500 mita. He reihi hurihanga tēnei e te whānau ko te whiringa toa mō te wahanga te kei. Kei te aratua tahi, Waiopehu College, te Kuiti High School kei te aratua rua, te Wharekura o Mauao, te Aute College, Tuakau College, te Kurakaupapa Māori o Tūpoho, Whanganui City College kei te aratua whitu, te Kurakaupapa o Ruamata, me College te Paopao kei te aratua waru, tua iwa. Kua rewa te haki mai te whānau. Kei te kite ake, you can see on the flags the wind is starting to pick up just a little bit. Kei te kite hoki kua ara te haki pango. Lane 7 is Whanganui City College. Lane 8 Our is team's having a little bit of trouble getting behind the line. Te ahua nei kei te whakarite anō, we may have a race reset. Just allowing our teams enough time to get behind the line, hop back in their lanes. Because this is a final for Te Kei. Ka pai tamama, back it up, reset. Appropriate start position to start race number 211. This is the under 16 Boys W6 500 meter Te finals. If this is your first time joining us here at Waka Nationals for the secondary schools, the 500 turn Te aratua whātera, Te Aute College, Awerangi, Caden, Matairua, Pāua, Poau, Tere, Tihe Make pā atu I te aratua whā mo Te Aute College. Is potentially possible at that side of the course. They're going to turn as tight as they can around that flag. Can see all our teams trying to work together to get that nose back into their lane. You can touch it, you can rub it, it can get knocked over, but if the flag itself hits the water, you will wear a DQ. DQ stands for disqualification.
It is a time disqualification, which means some seconds will be added onto your final and overall time. So that's why it's very, very important to practice your turns. All of these teams have been doing amazing over the duration of these 5 days of our race schedule. Ko te reihi, ruarau te kaumātahi, ngā tāne te kaumaono tau, meraro I ho te pake, ke taki ono, 500 mita, he whiringa toa tēnei, mō te wahanga te kei. Kei te Aratuatahi Waiopehu College, te Kuiti High School, te Wharekura o Mauao, te Aute College, kei te Aratuawha, Tuarima ko Tuakau College, te Kura Kaupapa Māori o Tūpoho, Whanganui City College, kei te Aratuawhitu, te Kura Kaupapa o Ruamata, me College te Paopao, kei te Aratua Iwa. Morena, nā tuire. We are back Morena. here, day 5. And our first race of the 500 meter turns. It looks like we've got a bit of issues out there this morning with the wind picking up to at least 6 to 8 knots southwester. So it's a little bit colder than it has been this week. And these crews are struggling out there to hold their position on this line. Engari, Waimari e nui te mānawa, they've had heaps of time to reset and get back into their lane. Ara, kua rewa ko te haki mā. Yes, it looks like we're getting there soon. White flag is up, red flag is up now, so they will start making their way to that start line, and hopefully we get a green. Seen on the water, we've got a red flag happening now, flying on the support boat. And then we have it again, another black flag. Tough conditions out there with the side wind. It's making it hard for the steerers to hold their boats in the right position, but also for the rest of the crews having to adjust and keep that boat in their lanes. Lane 4 just coming back now. It looks like we're going to get a green any second. Here we go. Green flag and we're off. Oh, rawe te tiwatanga I te ara tuatoru, te Wharekura o Mauao Kiharoa te ngō tō rātou kapa. I'll tell you what, this is one of my favorite races to watch because there are a lot of variables. When you add in a turn to the mix, you could have very strong straights, but you have a very weak turn and you can easily lose that position. Sometimes our steerers take a risk, trying to make up some time, try cut in front of some people. And there we have it, I think, out there in lane 9. Is that a Tahitian team? College te Paopao. Yep, strong straight. So again, we'll see how their turn goes and whether they can hold that lead or if somebody that's lacking behind now in these straights can pull off a nice comeback after their turn. Me te ruarau 50 mita hoki kia hoki atu, you still have 250 metres to go back after that turn. And as you'll see, there's a few steerers that are using up the majority of their lane. 32 metres, I think I heard you say. 32 metres. A little bit more distance than we have at our nationals, but it gives these young kids enough space to work that turn. Te au te College te ra atu te aratua wha. And what we see here down in lane 1 is they've gone out for the double post. So seat 1 and 2 are hanging out there, but they've gone in for their draw. Maybe a little bit too early. They're going to struggle to bring that nose of their canoe around. Lanes 4 and 5, ka puta tuatahi mai. So with that wind, that side wind there, as they come around their turn, you're actually bringing the nose in towards that wind, and it makes it a little bit harder to bring the nose around because there's a bit more resistance on that nose. Ai, ko te haupā taha tērā, te panapana I a koe. Engari kai te aratua rima, me te aratua wha. There's a decent gap that's opened up after that turn. They didn't go into the turn first, but as we said, it takes a turn. A nice turn will give you a good lead. The Tahitian crew out there wide is still holding a nice lead though. And then here comes lane 4 and 5 following just behind. He whiringa toa tēnei e te whānau, mō te wahanga te kei. This is it, the last stretch. Good push home. Start taking up the rates. The rate will come up. It's the final stretch. Everything you got. There's no more races. Leave it out there. Hara mai te toki te ahua nei kai te aratua wha, te au te College.
Lane 4 comes through after the Tahitians. Unfortunately, the Tahitians don't medal over here, but it's great to have them come over here and share their experience, their knowledge. Paddling to them is like our rugby over here. And it's quite obvious too. It's quite obvious. Te kaha o tā rātou hoi. Ā tātou whakaihu aka. Tēnei te reihi ruarau te kaumatahi ngā tāne te kauma ono tau meraro iho te pakeke te Aute College. Ko te reihi ruarau te kaumārua tēnei ngā wāhine te kauma ono tau meraro iho te pakeke taki ono 500 mita he whiringa toa i te wahanga te kei. Kei te Aratua tahi Solway College, Aratua Rua Whakatāne High School, Waiuku College kei te Aratua Toru. Te kura kaupapa Māori o Kawakawa mai kei te Aratua Whā, te kura o Kokohuia kei te Aratua Rima, Sacred Heart Girls College, U16 Girls High School kei te Aratua Whitu, me te Kuiti High School kei te Aratua Waru. Conditions have been not too bad all week, wouldn't you say? Yeah, it's been beautiful compared to last year. We had a strong side wind across the course last year. So many teams flipping because of the conditions. Engari tēnei tau, it's been pretty good this year. I think this is one of the best years we've had in a while. I've been here for the past maybe 5 years, and it seems to be a strong side wind every single year. It seems to be the most predominant wind that comes in here, and it makes for tough racing. But we've had good conditions all week, and now it seems to have picked up slightly. We've got that side wind in here, and it makes for interesting races. But some of these teams are going to struggle in this wind because it can get a little tough. So where's your preferred seat when it comes to the turns races? Oh, I think it depends on which team I'm in. I think seat 2 is a really fun seat. You get to... It's exciting in seat 2, I think. And and would you go for the double hang usually on the left side, or does your stroke usually go for the uni? Nah, we've been going for the double hang, but when we're on the matahina, we go for the uni because it's easier to get that nose around. Nice. So there are different techniques that a lot of teams tend to use, but here we are, we've got a white flag, so our next race is underway. Hopefully not too slow on the flag so our girls don't drift into another lane. Ara, ko te haki whero tērā kua rewa. Black flag is up. We've got a few crews over the line, so we're going to have to wait for them to come back before we get a green up. But if they don't make their way behind that start line, then there could be a black flag up as well as that green, which means somebody is DQ'd. Lane 5 back there, quite away. Oh, they've missed a big start there. Ka ki te mena rātou ka taia, te whakatere i a rātou anō. Quite an even start across the race course. Aratua whāpea tērā, te kura kaupapa Māori o Kawakawa mai I puta tuatahi ai te ihu.
What I've found over the week is some of these steerers been a bit more experienced than others and able to hold that Waka straights. The more that you go side to side, the less, the more meters that you are paddling along. So the best that your steerer can hold that Waka straight, the less that you will be paddling. Te kōrero ai kia Conan. I was talking to Conan and he said, your first job is a steerer, because if you were a paddler, you'd be called a paddler, but your job is to steer. Correct, yes. Holding that boat straight is what your steerer needs to be doing. It's a good tip from Conan himself, one of our best steerers in this country. He's been around for a long time, and a lot of great accolades from that man. Here we are, going into the first turn already. Into that turn right now at the whānau. Look at the twist, look at the turn on that. Ooh, very nice, very nice. Look at it. Oh, working a bit hard back there. So double toast here from lane 4, coming out strong. Had a nice close turn, worked that nose around. The steerer was doing her job at the back, bringing the back around. Lane 1 has made some gains on this turn. Gisborne Girls High School in lane 7. E hūkere ana kia puta rāno rātau I te hurihanga. And that's why this turns race is so exciting. Anything can happen. Like I said earlier, you could have a nice straight, or you come into that turn and you do a better job than another team and you can make up that ground. Gisborne Girls High School, 6 small booms. Lane 7 still holding that lead, following up by lane 4. Holding 3rd place at the moment out there in lane 8, so these outer lanes are doing a little bit better, and it could come down to that side wind that we were talking about. It's a little bit, maybe a little bit more sheltered out there, eh? Ko te ara tua whitu tera, starting to pick it up for a finish. Ara tua whitu, ara tua whārane. And look at that, the win from out there in lane 7. We've seen it happen time and time again. It is possible. It doesn't matter where you are in the final. Anything comes down and anything can happen on the day. Kātahi ka kite I a rātou tuakana. We just saw their tuakana win their race. Te ahua nei whakangungu tahi rātou. We just saw Gisborne Girls 6 big booms. And here's 6 small booms. Oh, well, they'll be having a nice party tonight, maybe. Koinei te karanga tuatori mo te reihi ruarau te kaima ono under 16 girls W6 500 meters te takire final.
Kei te ara tuatahi te Kōpuki High School, aratua Ruapehu College, aratua toru te wharekura o Mauo, aratua whā te kura kaupapa Māori o te Waiu o Ātiko Road, aratua rima te kura kaupapa Māori o Aotearoa, aratua ono te kura takiwa o Manganui o Wai, aratua tutu kai Rānanga, aratua waru manituki school. Mai nei te karanga whakamutunga ko te reihi ruara te kauma ono te takere whānau. Koenei te karanga tuatahi mo te reihi 219, U16 Boys W6 500 metres to ihu final. In lane 1 is Cullinan College, Cullinan Boys, kei te ara tuarua ko Manutuku High School. Kei te ara tua toru ko te wharekura o Rākau Mangamanga, Rākau Manga 16 Boys, kei te ara tua whā ko te kaupapa Māori o Ngā Ui a Māui, kei te ara tua rima ko Torua Boys High School. Tūturu, kei te ara tua ono Ko te reihi ruarau te kaumā toru tēnei ngā tāne te kaumā iwa tau meraro iho te pakeke taki ono 500 mita. Ko te whiringatoa mō te wahanga te kei. Kei te ara tuatahi te wharekura o Maua o te kura kaupapa Māori o te Waiu o Ngāti Porou kei te ara tuarua Whakatāne High School, Rotorua Boys High School kei te ara tuawha me te ara tuarima, Ruapehu College, te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu me te wharekura o Maua kei te ara tuawaru. Ko te haki wherotera kua rewa me te haki pango. Ka kite hoki e pukumahi ana ngā tīma te nuku ki o rātou ara. There we have it, green flag is up. Nice clean start this time. We didn't have a black flag pop up, so we're off to a blistering start already. Beautiful, strong start in lane 1. Te wharekura o Maua. Nice strong start, good rate, opening it up. So as we come up to the halfway before heading into this turn, we might see a nice longer stroke, gathering some breath, opening up those lungs before we head into this turn. Rotorua Boys High School atu i te aratua whai ārahi pai anai tēnei wā. They've already opened up a nice lead, almost a boat length from this angle it seems to be. That's a good advantage going into the turn. Hopefully they can hold off that lead as they come into this turn. Lane 4 heading into that turn, angling into that turning buoy. Here we go. Seat 1 and seat 2 have posted out on the left-hand side, pulling their nose around into the wind. This is a tough wind for these turns, as I said. Bit of pressure on that nose. Lane 4. Te āhua nei whakangungu tahi ki o rātou pakeke. We just saw Rotorua Boys High School win the Under-19 te ihu final. Te āhua nei whakangungu tahi rātou. Rotorua Boys headed into that turn with about a boat length of a gap, and they have opened it up even more after that turn. Strong straights and just as good turns makes for a winning team here. And as you can see, beautiful lead, beautiful lead. Takoto noa te mahi atu i te aratua wha, Rotorua Boys High School. Nice and long stroke, real efficient. Pressure at the front of the blade, pulling right through and opened up a massive lead. Clear win for them. Tuarua mai ko te aratua toru Whakatāne High School. It's a clear second place too. Now it's going to come down to that final
placing for third place there. It looks a little bit tight. Beautiful lane 4, Rotorua Boys High School. Wā tātou whakaihuaka mō tēnei tau. And inside them, coming through for second place. And then it looks like we've got a tighter finish for third. Great racing out there. Oh, just need a little bit more kaha there in lane 2, and they could have pipped them. I think Aratua Rima, that is another Rotorua Boys High School team. Cleaning up down here this week. Rotorua Boys High School, wāhanga te ingoa o tō rātou kapa. Fabian, te hurihanga nui tā rātou kaiako. Ko te reihi ruarau te kaumawha tēnei ngā wāhine te kaumaiwa tau meraro iho te pake ke taki ono 500 mita. He whiringa toa I te wahanga te kei. Kei te aratua tahi te kura kaupapa Māori o Tūkoho, St. Joseph's Māori Girls College kei te aratua rua Tuatoru, Flaxmere College, Tuawha, New Plymouth Girls High School, Tuarima, Rotorua Lakes High School, Tuaono, Ruapehu College, Tuawhetu Te Kuiti High School, Tuawaru Te Kura Kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu, me College Te Paupau kei te aratua iwa. This is the last of LTK finals. Me ara wā ke ka huri ki ngā whiringa toa te takere. We have a white flag out on the race course this morning. Still have some light crosswind out on the race course this morning. Likely to pick up as we get closer to the afternoon. Ko tētahi rautaki ka whakamahia. Sometimes when it's crosswind, you like to keep your nose into the wind until that red flag comes up so you're not drifting out. But we do have a red flag. You can see lane 3 working to keep their nose straight. Black flag. Put those canoes in reverse, te whānau. Possibly just one canoe still over the start line.
nei wā o te haupā taha, it's good to start on the right side of your lane so that you have time to drift 32 metres across to the other side. Ko te haki kākāri ki tērā kua rewa. I tēnei te whiringa toa mō ngā wāhine te kaumā I watau me raro iho te pakeke. Ko te aratua tahi me te aratua whātera kua puta te ihu. Te kura kaupapa Māori o Tūpoho me New Plymouth Girls High School. I tēnei te whiringa toa ka kite ko wai I kai parakuhi. Ko wai I whakangungu. Ko wai I moeroa I te ata nei. Ko te aratua toru tonu tērā. Me te aratua whā. New Plymouth Girls High School me Rotorua Lakes High School tērā. Mua no atu I te aratua iwa college te paupau o tātou whanaunga no tāhiti. Tai Waka haere ki te hurihanga ka ki te ingaroutaki ka puta mai. Mena rānei he uni, mena rānei ka paua. Ka kite, we start to see our steerers angle into the turn, trying to use all 32 metres of their lane. Ko te uauatanga, the hardest part of the turn today will be that second half. Kua wawe te puta pou o te aratua tahi, te kura kaupapa Māori o Tūpoho. Oh, tight turn in lane 5, Rotorua Lakes High School. E ārahi peana ko te aratua whā New Plymouth Girls High School tērā. Not far behind them I te aratua rima Rotorua Lakes High School. Me te aratua tahi, ka tahi hoki te pai o tā rātou hurihanga, te kura kaupapa Māori o Tūpoho. Ko te aratua whā ia tātou kātai ki te ruarau mita whakamutunga o tēnei reihi ko college te paupau te rātu te aratua iwa. Rotorua Lakes High School me New Plymouth Girls High School tērā e pakanga ana, ko wai e pirangi ana. Kia tō ngaki e te whānau. Ihu ki te takere I tēnei wā. Ka ki te piki haere ana tā te aratua whā. Lane 4 building up to their finish. Engari kei reira hoki ko te aratua rima Rotorua Lakes High School. Ko te aratua whā, ko te aratua rima rānei. Ko te aratua whā New Plymouth Girls High School, Rotorua Lakes High School rānei. Ko te aratua whā ka whakauhuaka. Nā wai, ko te aratua rima. Ko te aratua whitupea kātua toru mai. New Plymouth Girls High School kātua tahi. Rotorua Lakes High School me te Kuiti High School kātua toru I tēnei. Te whiringa toa mō ngā wāhine, te kaumai watau. Me raro iho te pakeke I te wahanga te kei. Your hands together for the under-19 girls. Koenei te karanga tuarua mo te reihi, ruarua te kaumā iwa under-16 Boys W6 500 metre te uhu final. Lane 1 is Cullinan College, Lane 2 Marutiki School, Lane 3 te Wharekura o Rākau Mangamanga, Lane 4 te Kura Kaupapa Māori o Ngāri a Māori, Lane 5 Rotorua Boys High School, Lane 6 Hastings Boys High School, Lane 7 Onekora Pero Area School, Lane 8 Millispan College, Lane 9 College te Papara. Kura te karanga tuarua mo te reihi, ruarua te kaumā iwa under-16 Boys W6 500 metre te uhu final. Aratua
Aratua Whiti, Te Kura Kaipapa Māori o Kaikohe, Aratua Waru, Te Kura Kaipapa Māori o Ruamata, Aratua Rua College Te Pāpara. Wene te karanga tuatahi mo tēnei hi ruarau te ihu whāia. Ko te reihi ruarau te kaumārima tēnei ngā tāne te kauma ono tau meraro iho te pake ke taki ono 500 mita. He whiringa toa i te wahanga te takere. Kei te aratua tahi te kura kaupapa Māori o Kaikohe, te whare kura o Maneo Poto, kei te aratua rua Shirley Boys High School, Waiheke High School, te whare kura o Mauao kei te aratua rima St. Peter's College, kei te aratua ono Tukekohe High School, Tauponuiatia College, me te aratua iwa ko College te Paupau. Kei taku taha, next to me I have my taina, whakamohu atu, ko wai koe, nohea koe, what you up to this week? Kia ora e te iwi, ko anahera te kani tōku ingoa, he ri tēnei no te rohe o mā tātua whānui, e kuraina ana hau ki te wharekura o Mauao. Cool, and you guys, you have 100 students paddling this week, i rongo? Ai, I te mea kei raro te kura o Matapihi tō mātou ingoa, ai, e āhua kotahiro 26 mātou tauira. Ka rawe hoki tira. That's so amazing to hear. I don't even have 126 students at my kura. I te kura, while I was at kura, we didn't even have that many students at our kura. Did you race this week? How's your racing been? Oh, ai, I whai me tara taku tira I te rātuatahi mō te reihi double hull me ki. I tai tuatoru mai I whai I te me tara tuatahi mō tō mātou kura. Oh, rawe! Congratulations kia koutou. Ka nui te mihi kia koutou. Oh, kua hiki nā te haki whero ki te wai. Ka pai. Ngā nāna te whakatata atu ki te rārangi timatanga. Tēnei mea te haki pango, he rite tonu te hiki. Pekera pe te whānau. Oh! Ara kei kora te haki kakariki. Kua rewa te haki kakariki. I tēnei te whiringa toa mō ngā tāne, te kauma ono tau me raro iho te pakeke. Te kaumāri wa under 16 boys W6 500 metres. Te takere whānau. Oh, kei te kite tō mātou kura kei wahora, te wharekura o Mauao, Cassidy. Atu I te aratua rima, te wharekura o Mauao. Te kura kaupapa Māori o Kaikohe, My Little Ponies, ka rawe hoki tā rātou timatanga. Hūkere ana, enei tāne, I te ruarau rima te kaumita tuatahi. Kātahi kātai ki ngā hurihanga, kā kite ngā pūkenga, kā puta. Te wharekura o Mauao te rai, ārahi pēa nei tēnei wā. Ko te aratua wā, me te aratua rima. Kia kaha tamama. Quite even coming out of the turn. Waiheke High School pēr te tuatahi ka puta mai. Aratua wā. With a boat length. Me te takoto noa o te mahi. Te āhua nei, ko te pakanga ia mo te tūranga tuarua I tēnei wā.
Kia tai ki te kotahi raumita, whakamutunga o te reihi, ko te aratua whātera, Waiheke High School, kei mua no atu. Oh, kei te kite St. Peter's College e whai tonu ana I ngā kaitoa. Ko te aratua whātera Waiheke High School, ka tuatahi mai. Mō te tūranga koura, mō te rīpene koura, I tēnei te whiringatua mō ngā tāne te kauma ono tau, me raro iho te pakeke, taki ono 500 mita. Oh, ka mau te wehi tamama. Ko te reihi, ruarau te kaumaono tēnei, ngā wāhine te kaumaono tau mera roi ho te pakeke, taki ono 500 mita, he whiringa toa I te wahanga te takere. Kei te aratua tahi, te Kōpuku High School, Ruapehu College kei te aratua rua, te wharekura o Mauao kei te aratua toru, te kura kaupapa Māori o te Waiu o Ngāti Porou kei te aratua whā, te kura kaupapa Māori o te Arahou, te kura takiwa o Manganui o Wai, Taiwananga kei te aratua whitu, me Manutuke School kei te aratua waru. Kei taku taha ko tau mai tētehi, manuhiri anō te whakapāoho ki a koutou, whakamohio mai ki te iwi, ko wai koe, no hea koe. Tēnā tātou kata, ko Waihānea Hood tēnei. He uri tēnei no te ati haunui a Paparangi, tauranga moana whānui hoki. Me te kura hoki o... kura nei ki te wharu kura o Mauao. Doits, doits. Ko te haki mā te rakuarua I tēnei wā. Ka rahi te wā kia whakariterite I a rātou. Ideally on the right side of their lane so they have time to drift onto that left side with the crosswind that we have this morning. When I tell you it's stressful whānau. He kai urungi tēnei, kei taku taha. You steered this week as well? Ai. Ka pai koe, I know. Nui te uauatanga. Kei kora te haki pero e tuana. Coming up to the start line and hold e te whānau.
No rolling starts this year. Te kite kei te ngana te ara tuatahi ki te whakatū I a rātou anō, engari auarea ke te ahua nei, kua warea ki te hoki whakamuri. Okay. Ko te haki kākāri ki te rā kuarewa I tēnei te whiringatoa mō ngā wāhine, te kauma ono taumera roi ho te pakeke. Ka mauho ki te wehi I te aratua toru te whare kura o Mauao. Hoit. Tētaia te tino ki te kōwai kei mua no atu tēnei wā, taihua kia puta rāno I te hurihanga. Until we come out of the turn, then we will see who's out front. Manu tuke atu I te aratua waru, me te aratua rua, Ruapehu College. Ia tātou ka tai ki te haurua tuatahi mo te rua raurima te kaumita. Te whare kura o Mauao, pai here tia na tūru nama toru. Pato tūru nama ono. Ka arawe kōtiroma I tēnei, te whiringatoa mō te wahanga te takere. Ko te aratua rua tonu te rā Ruapehu College kei mua. Already starting to angle in lane 2. Coming for a tight turn. We have seat 1, 2 and 3 drawing. He rautaki hou tērā I tēnei whakataitai. Lanes 3 and 4 with beautiful turns. Ko te ara tahi, toru, whā, rima, ono, whetu, waru, kei, te puta I te hurihanga I tēnei wā. O, kia kaha Mauao. Ko te ara tuarima hoki tērā e puta ana, te kura kaupapa Māori o te arahou. Ko te pakanga mo te tūranga tuatahi, tērā pēr kai te aratua waru Manutuke School. Kātahi ko te aratua tahi, te Kōpuku High School. Hara mai te toki ko te kotahi raumita whakamutunga tēnei. Ka ki te kōwai ka hua, kōwai ka tohu. Aratua waru, ki roto I te. Ko te whakaihuaka mo tēnei reihi, atu I te aratua waru, Manutuke School. I ki te koe kōwai taitua rua mai? Oh, kao. Ko tā maua whakautu mo te tūranga tuarua, haere atu ki live results e te whānau. We're too excited to see who came second. Engari, ko a tātou whakauhuaka atu I te aratua waru. Ko Manutuke School, te kura o Manutuke. Ka nui hoki te mihi ki a koutou kōtiroma, ngā whakauhuaka. Mō te wahanga, ngā wahine te kaumaono tau, me raro iho te pakeke, te whiringatoa, te takere.
Tēnā koutou e te whānau, reihi nama ruarau te kaumā whetu tēnei. Under 19 Boys W6 500 metre te takere final. Kei ngā ara tuatahi Western Springs College. Tukura aiwi o whakatupuranga rua mano nama rua. Ara nama toru Aotea College. Ara nama whā te wharekura o Rākau Manga Manurewa High School. Ara nama nima Hastings Boys High School. Ara nama ono te kura kaupapa Māori o Wairarapa. Tua whetu kamutu ia Taiwananga. Ara nama waru. Tois, kia ora matua. Kia ora matua, ko ai toi ingoa. Toits, matua tomika tēnei no te wharekuru o Mauao. Tēnā koe, mōrena. Mōrena. Ko te whiringa toa tēnei, mo te wahanga te takere. He kaiako koe i konei, he kai whakahaere kapa, he hātura nei. Hei kaiako hau ki te wharekuru o Mauao, tēnei wiki kua mauri o mai mātou. E waru, ngā tamariki o tō mātou kura, hoi ana ki roto i te kaupapa tēnei wiki. Ka mea ro tērā. Ana, ko reo ake e te haki mā, nā creepy ana ngā waka ki te rarangi timatanga. Ai, kau e creepy ofa, ne? Kaua creepy ofa te māka. Me tatari ana, ko rewa te haki whero, tatari, waka namarua, hoki whakamuri, hoki whaka, amatahi namarua, hātahi ka hāmani rāua. Ana, kei te ki te tātou hoki whakamuri, ngā waka ara na matahi na marua, rewa tonu ana te haki whero, ana, te ahua nei kori te tātou. Ana, ko rewa te haki kākāriki, ko timata, reihi, Under 19 Boys W6 500 metre te takere final. Ku te arawa tia e hoa ma. Ki aka. Hūkere ana i te ara tuatoru Aotea College. Hia kai ana rātou. Tirohia e nei tamaiti, toki hoi waka. Whainara tēnei, wai hoka tōtia ngā mahi, ki runga i te wai. Ko te aratua whitu pia tērā te kura kaupapa Māori o Wairarapa. Ka tika koe, ko Wairarapa, te huki mua. Ko te aratua ono ke. Ono tēnei, Hastings Boys High School. Ka humunu ki mua, Hastings Boys High School. Hūkere ana e nei tāne. Engari, moatarawa, e te whānau, moatarawa. Ko te huringa tuatai whakamutinga, e haere ake nei. Tauhua kā ki te kōwai tērā, kā whakamā wehe i a rātou. Ka tika marika. Mena rānei he uni, mena rānei kā paua. Tāriaka ki te anei. Waka tuatai kei te kui te huringa. Tēnā peko Hastings Boys, tonu tēnā. Tirohe nei tama ana. Ka mau te wehi tāne mā. He te ki hoki he tāne nā te mea he tāne te hanga. E harai nei te rangatahi te ahua nei. Karekau. Tahi rua toru whā rimanga ihu o ngā waka ko ahua puta i te wākotahi. Ko waiho e nei, mō ngā mita whakamutunga. Ko te aratua whāpea tērā. Ana, ko te wharekura o Rākau Manga. E piko he tani wha, ko Rākau Manga tēnā. Hūkere ana te aratua wha me te aratua ono Hastings Boys High School. Manu huia te ingoa tō rātou kapa. Manu huia ki a Rākau Manga. Anei. Ko tahi raurua te kaumārima mita e toi ana e te whānau kia tō ngaki. Kei waho rā aranama ono Hastings Boys. Tohe ana ki a Rākau Manga. Whakapiki ana te manawa taki o te hoi. Ko tahi rau mita. Kāreroa. Rākau Manga Hastings Boys e tohe ana mo tēnei reihi. Paku tiro haere. Mita whakamutunga wēnei. Kōwai. Ui! Ko Rākau Manga tataki muri. Ko Hastings Boys High School tuatoru. Ko Manurewa High School te tonga o tāmaki makaurau. Under 19 Boys W6 500 te takere final. Wow, ka mauke te wehi. Kātahi te hikaka o te rāreihi e te whānau. Kātahi te hikaka. Ka mahu e te tū kia tika i te mātaki.
te reihi ruarau te kaumawaru tēnei ngā wāhine te kaumaiwa tau me raro iho te pakeke taki ono 500 mita. He whiringa toa I te wahanga te takere. Kei te aratua tahi Wainui o Mata High School, Sacred Heart Girls College ki te aratua rua te kura kaupapa Māori o te arahau. Te kura kaupapa Māori o te Poutu, Campion College, Rotorua Girls High School kei te aratua ono, Western Heights High School, Whanganui City College, me te aratua iwa college te Paupau. Te ahua nei he rangi hikaka tēnei kua tai mai, te te waku kuia ki tēnei ruma whakapāoho, ko wai tērā kei taku taha. Oh, kia ora Ngāti Were. Nice to join you at the end of the week. You guys have done such a great job with the live stream. I hope everybody at home's enjoyed watching. It's been amazing watching the event here, but hopefully everybody at home has had just as good as an experience if you can't get here. Ai, ko te kaia ko matua tēnei. This is the big boss e te whānau. I'm lucky to have her by my side. Me ana mātauranga maha. Ai, tēnā koe, Lara. What is this race? This is the Under-19 Girls W6 500 metre Te Tākere final. They'll be nervous out there on the start line, I'm pretty sure. Kore. And the wind's picked up a little bit today. A little bit of a crosswind. Not too bad, but it does affect our rangatahi. It does, especially if they're not where they need to be on the start line. So the steerers and all of the team need to be pretty onto it, going up to the false start line. And just communicating well with each other. Eh? Communication is the key. Kite, we have a white flag and we already have a black flag. Yeah, they're pretty keen to get up there, and looks like lane 4 just back paddling there to get back off the line. Well, we might have, ko te haki whero tērā. We have one lane still trying to correct themselves. Lane 5, I think they're coming in now. Still got the black flag up there with the red flag. Yeah, just that little bit of wind. They're not used to it. They haven't had any wind all week, so that does just blow them around a little bit on the start line. And really where you line up, how you approach the start line is really key to getting a good start. And is that the reason you decided to make our lanes wider at secondary schools? Because they're not usually this wide at national sprints. No, it's the same. Oh, yeah, really? 32 metres you have at nationals. Oh, okay. Maybe it doesn't feel like that out there at Karapiro, but yeah. I've been saying you're extra generous at this competition, and it's the same. No, it's 16 metres for the straights and 32 metres for the turns. So it's the same, but maybe it just makes it look a little bit wider here because the lake is so much bigger than Karapiro. Right. We can see lane 1 working hard to get their nose around. Trying to make sure they start in the right place. They can start anywhere in their lane, lane 1. They don't need to necessarily be on the right or the left of that buoy. They can run over it for the start of this turns race. Ko te rautaki pēr, maybe get right back and just reset. Yep, that's the key. Lane, is that lane 3 out there? Probably just battling a little bit with the wind. And like you said before, communication really is the key to making sure everybody, you know, the steerer tells you to back paddle or draw right, draw left. That's what you need to do right then and there. Oh, we must be resetting. Yeah, looks like the starters have seen that these teams are sort of struggling with the conditions and they're going to reset, back paddle like you said, right back and then get where they need to be on the start line. That's something I love about this event in particular. Quite patient on our rangatahi, especially if it's your first time. Yeah. Not this patient at national sprints, that's for sure. Is that some feedback that we should... No. No, but... It should be like this at this event, and it should be how it is at national sprints. Yeah, we had a little bit of a briefing with all of the crew this morning, the volunteers and the starters. We said we don't need to rush them, you know, we've got heaps of time, and we just need them to take their time, be where they need to be, and we want everybody to have a great experience. For many of these teams and steerers, especially, they will have been practicing for the few months leading up to this event. They won't have had any lanes or any turns, boys. They will have
done it all in their imaginary lanes in their head. So having the lanes out here, and the lanes of the Te Waireki Puria Trust have done a great job putting the lanes out. They are perfect. They're all where they need to be. So yeah, the teams, it will have been the first time they've seen lanes when they come to this event for many of them. So it is sometimes a little bit daunting and can be a bit scary. Yeah, and I know for myself, sometimes when you get to your lane and you're on the wrong angle, you can't see where your lane is. It's hard to see, even if you've pedalled multiple times. Yeah, for sure. And that happens even to the best steerers. I've seen some world champion steerers line themselves up in the wrong place and head diagonally across the course, and it happens to the best of people. So yeah, we just need to they just need to get in, get the right line, look for their flag at the other end, and then they'll be right. And this is the best place to get that experience. Yeah, for sure. This is the best place. And you think if you get 5 years practicing at secondary school nationals, by the time you get to nationals when you're an adult, they should be professionals at it. Oh, looks like a good start there from most of the crews. Atu te Aratua Rima Campion College. Perfectly on the start line. Yeah, look, lane 1, look, great timing there. Ai, kātahi te tere hoki o te manawa taki I te Aratua tahi Wainui o Mata School. Te kura kaupapa Māori o te koutu tērā atu I te Aratua whā. Those teams out wide, we've got College de Paupau from Tahiti. This is the 13th year College de Paupau's been attending this event, which is amazing. You know, huge commitment from them, and they love it. Their kids have a great experience, and they come back year after year. So hopefully we'll see some teams go to Tahiti for some racing. They might need some commentary over there for those races, Ngā Tuiri. It's a good sign if we're having kura come back every year. Yeah, it's a great sign, and really good for, friendships. Those kids, they'll have a wonderful experience here in Aotearoa, not just with paddling, but all the other experiences that they have off the water. They're heading into their turns now. This is the exciting part. If you're a steerer, if you know, you know. Yeah, now this is the time where you want to stand up and watch them. Hard to stay sitting. Oh, yes. The turns race, it's key here, making sure you get the right line, the right angle. Sometimes things don't go to plan, and just need to be able to react and push through all of those. And just keep going, even if something happens, keep going and have a look at the results later. Exactly, keep going, because you never know what's happening in another lane as well. So everybody's got the same conditions and they're dealing with all of the same issues. So yeah, just got to put your paddle in, keep your head up, and keep going. Ko te pakanga mo te tūranga tuatahi tēnei wā. It's like lane 1 is going to hit the halfway line first. Lane 5, lane 7 and 9 and 4. They're all up there. See which teams have the best finish. They'll all have a strategy, throughout the race. They'll be reaching, they'll be winding, then they'll have a finish at the end. Ko te Aratua whā, te Aratua Rima, te Aratua Ono. Ko wai. Lane 1 came across the finish line first, possibly lane 5 and lane 10 out, lane 9 out there, College de Paupau. They are exhibition at these events, so College de Paupau and the other Tahitian kura that are here, they're all exhibition teams, so they don't medal throughout the event, but still acknowledged. Yeah, they're still acknowledged, and at the prize giving this afternoon, I think they're all preparing to give us a performance, which is pretty cool. I might stay for that. Yeah, which is awesome. Ko te reihi te ramonga wahine te kaumaiwa tau me raro iho te pake ke take o no 500 mita te takere whaino.
Ko te reihi ruarau te kauma iwa tēnei ngā wāhine, te kauma iwa tau meraro iho te pakeke. Mo take ngā tāne te kauma ono tau meraro iho te pakeke. Taki ono 500 mita, he whiringa toa i te wahanga te ihu. Woohoo! Ko te aratua tahi Cullinan College, Manutuke School kei te aratua rua, te wharekura o rākau manga, te kura kaupapa Māori o Ngā Uri a Māui, Rotorua Boys High School, Hastings Boys High School, Onewhiro Area School kei te aratua whitu, Lindisfarne College kei te aratua waru, me college te papara kei te aratua iwa. The last 4 races of the day. Of the finals. Of the whole competition. Yeah, it's been a long week, 5 days of racing, and we're down to the last 4 races. All Te Ihu finals, under 16 boys, girls, under 19 boys, girls, 500 metres. Oh, we have a red flag. Oh, yes. This race is going to get going. The under 19 boys, under 16 boys, 500 metre, they'll be keen to get up on the start line. Talking to the starters before, they're just making sure that they give them all time, and but also quite strict with that black flag. We have a green flag. Ko te mata te reihi. Whiringa toa mō ngā tāne, te kauma ono tau, me raro iho te pakeke. This is going to be a close one e te whānau. Certainly is going to be real close. All of these teams will have been practicing for months leading up to this, and just getting through to the Te Ihu final, through all of the grades, through the heats. Yeah, it's a real achievement just being here on the start line. So, yeah. Te aratua whitupea tērā Kaipara College. Ko te aratua ono ke. Ngā tai a te wharekura. Hastings Boys High School. Kei mua I tēnei wā. Oh, it's hard to tell. It is hard to tell. They're all pretty tight going into that first turn. They're all in a line, all neck to neck. Rotorua Boys High School tērā. Rotorua Boys High School. The races are seeded from the middle out, so those teams who are in lane 4, 5 and 6, they will have been the ones that have come through with the fastest times to qualify through to this final. We have a double hang, double post. Oh, that's an interesting technique. Helps to turn the nose of the Waka around potentially faster in these little bit windier conditions. Te wharekura o rākau manga, te kura kaupapa Māori o Ngā Uri a Māui, me Rotorua Boys High School, ngā kapa ka puta tuatahi I te hurihanga. Looks like te kura kaupapa Māori or Ngā Uri a Māui looked like they might have been out of their turn first. But we know some teams are stronger on the straights. Who's going to build to the finish? Ara tuapa, te kura kaupapa Māori o Ngā Uri a Māui with a clear lead I tēnei wā. Real commanding lead. They did a fantastic turn, came out of that turn first and then just pushed away in the straight, heading towards the finish line. It would be interesting to see if any of those teams on the outside of them can come up with a finish that might catch them up. Looks like lane 3 might be doing that at the moment. Hara mai te toki kōwai a tātou whakaihuaka. Lane 3 pushing. Oh yes, lane 4 looks like they took it. Ko te ara tuawha, te kura kaupapa Māori o Ngā Uri a Māui. Who came second? Ara tua. Maybe lane 3. Rākau manga, te wharekura o rākau manga, pēa ka tai tuarua mai mo te mētara hiriwa. Engari a tātou whakaihuaka I te reanga, te kaumaono tau meraro iho te pakeke. Atu I te aratua wha, te kura kaupapa Māori o Ngā Uri a Māui. Yeah, congratulations to them. You know, the teamwork required to pull off, you know, such a great turn, and then the timing on that paddle out, yeah, they look real impressive. And knowing when to start building to their finish. I know some of them start at the 200 metre mark. Koera pēr te rautaki, that might be the strategy. Might be. Yeah, they made it look pretty. They made it look effortless actually. So congratulations to them. They'll be ones to watch next year if they make it through to the J19s. Koera, that steerer is the steerer. I heard people talking about him at national sprints as well. Aha kua tana iti, te āhua nei he matakahi.
Yeah, he did a great job. Yeah. And just probably mentioning that steering is integral to the turns, but it's a team effort. Ai, tika tērā. You need some power for that steerer as well. Yes, look at those conditions. Oh, it's beautiful. We're so lucky living in Aotearoa. Even more lucky if you live in Rotorua. True that. You must just think every day when you go to training, oh man, I'm so lucky. I just want to get out of bed and go paddling every day. Especially when there's frost on your canoe, that's definitely when you want to go for a paddle. Do you take your hot water bottle with you? I actually put hot water in my water bottle. Do you? Yeah. So when I'm training in winter, I'm drinking hot water out of my water bottle. Is that a secret? Is that the secret? It warms up the insides, makes it easier to come paddle. Nice. You heard it here first, whānau. Nā te wiri happy. It's all about the hot water in the bottle. And then in between sets, when you stop for a little bit to have a rest, you get your hot water bottle and you hold it in your hand, and it warms up your hands, and then you have a drink, and you're warm inside and outside. Oh, right. We're going to have all of these teams next year. They'll be like, oh, we listened to her and we trained and we took our hot water bottles out. Everybody's having a great time on the land, cheering on these races. I was out there earlier and the vibe is electric. It's very cool. Yeah. The vibe's been on since way back. So if you're watching from home and you've never been to the Waka Secondary School Nationals, next year the dates are the 23rd to the 27th of March 2026, and it's a great week, you know, even if you can only come for a couple of days to support your kura or your whānau. It's a great week to come and enjoy and be at one of the most beautiful lakes in all of the world, I would say. Oh, thank you. I agree. It's quite common for rangatahi to come out of secondary sprints, Wakama secondary sprints, and want to paddle in a club. How might our rangatahi do that? How can they find a club after secondaries? Yeah, you're right. And, you know, you look at everybody paddling here this week and you can tell they all love it. And they do all want to, well, some of them want to go on and paddle at other events and join clubs. A lot of the kura that are here have a link with a local club, because most of the kura don't have waka. So they are all practicing before they come with a local club. And, yeah, the local club, I'm sure if those rangatahi want to join that club and go on and do more races, I'm sure that the clubs would be pretty keen to have them. Cool, ngā mihi, Auntie La. Nani Lara. Ko te reihi rua te kau tēnei ngā wahine te kau mai wa tau mera roi ho te pakeke taki ono 500 mita te ihu final koe te aratua tahi ngātai a te awharekura. Cullinan College kei te aratuarua Gisborne Girls High School, Tauranga Girls College, New Plymouth Girls High School, te kura aiwi o Whakatupuranga Ruamano, te kura kaupapa Māori o Kaikohe kei te aratua whitu, te kura kaupapa Māori o Ruamata, me college te papara kei te aratua iwa. We have a red flag. Yeah, red flag. Head to the start line. They're all on the false start line at the moment. Start line for these turns races is the line of boys. Ko te haki kākāriki tērā, kuarewai tēnei te whiringatoa, mō ngā wāhine, te kauma ono tau, me raro iho te pakeke. Ngā tai a te awharekura atu i te aratua tahi, kanohi kai mā tārai ana tāratau kai urungi. They're all across, the straight line across the board. Looks like lane 1 had a pretty good start though, Ngā tai Aotea. And lane 3 coming up now just to nearly to the halfway. Looks like lane 3 and lane 1 are out in front. Lane 2 just went into their long and strong. Yeah, and lane 6 I think it is out there. Te kura iwi o Whakatupuranga Ruamano tērā.
You can tell that, you know, they've been practicing starts. Most of them do sort of 3 or 4 deep strokes off the start and then wind it up and then head into a long and strong stroke. Maybe they pick it up just before they get to those turns so that they have some boat speed going into the turn. It's much easier to do a turn. If you're going, the faster you're going, the easier the turn's going to be. It's a nice line. You want to try and get as close to the flag as you can without hitting the flag or running it over. It's a great turn out down there from lane 1. They've got pretty close. Bring that nose of the canoe around. Lane 3 are already out of the turn. Me te aratua rua no hoki. And lane 2 out of their turn. They did a great turn and they're heading towards the finish line now. Looks like they had a really good paddle out of the turn. That's a really important part of the turn. Gisborne Girls High School i te aratua toru me te aratua rua Cullinane College. Yeah, Cullinane College. That was a really impressive turn for them. We have about 4 teams. E pakangana mo te tūranga tuatahi. It's gonna be a close finish. It certainly is. And lane 3 just ahead there at the halfway. Gisborne Girls High School. Gisborne Girls High School, consistent through the years. They've been coming to this event since it started in 2002. And that's a long time. Some of those adults that'll be at home watching this racing, they raced 20-something years ago for Gisborne Girls High School. 6 medium booms atu i te aratua toru. We just saw 6 big booms win their race. Ko te aratua toru. Gisborne Girls High School, 6 medium booms. Here comes the boom. They'll be super stoked with that finish. They really, they didn't come out first on their turn, but on that straight they were certainly very powerful. Yeah, they have strong straights. Tahua Nate, good fitness for that 500 metres. Tātou whakaihu waka. Gisborne Girls, 6 medium booms. Awesome.
Ko te reihi rua te kaumātahi ngā tāne te kaumaiwa tau me raro iho te pake ke taki ono 500 mita te ihu final. Kei te aratuatahi te kura kaupapa o Ruamata, Mount Albert Grammar School kei te aratuarua, Hamilton Boys High School, Rotorua Boys High School, Gisborne Boys High School, Manukura, ngā tai Aotea Wharekura, te rangi āniwaniwa, Tui Anu Lagaic High School kei te aratua iwa. What a lineup! This is going to be a close final. Fastest qualifiers in the middle of the race course I tēnei rā. Here we go. Grand final, last men's race of today. Under 19 Boys W6 500. Haruru mai te whare. Kia kaha, brothers. Here we go. Red flag. Get up. Hissing at lane 2, getting up on that start line. Lane 2 with a... Oh. Mount Albert Grammar. No rolling starts today at te whānau. Oh, Here we go. Lane 3 cracked it. Hamilton Boys high. Lane 3, they cracked the rolling start. Ko te whiringa toa I te wahanga te ihu e te whānau. Oh, look at that Raiden. Lane 1, te kura kaupapa o Ruamata. Ruamata, they are going at it I te whānau. They are out there. E hia kai ana. Atu te ara tuawha. Rotorua Boys High School. Raukura out there, lane 5 going hard. Oh, Te Ritorika steering them. Oh, Te Rito, he has been a gun the last week with his turns. Ka kite, let's see if he can hold on. If his boys can work together. Atu, I te ara tuawha, me te ara tuarima. Gisborne Boys High School, tūranga nui a kiwa. Oh, here we go. Here we go, Te Rito, angling in. Here we go. Out there in lane 13, they have pushed into their turn. Gisborne Boys, Rotorua Boys and Tahiti, they are in. Ooh, kissing the boy in lane 4 e te whānau. Rotorua Boys High School. Oh, Rotorua with a spin of a turn. They are out. Hāwha Waka leng tōrere Rotorua Boys High School. Oh, lane 4, whānau, they are out. Gisborne Boys on the catch and Tahiti, they are also on the catch. Ko te aratuarua, te aratuarima, me te aratua iwa, e pakanga nei tēnei wā. Oh, can they close the gap? I do not think so. Rotorua is clearing at the moment. Building for a strong finish in lane 4. Rotorua Boys High School, ko tahiro mita. Tui Anu possibly closing the gap on them. Oh, and Rotorua, they are finishing strong. Your 2025 W6 500 meter champions. Rotorua Boys High School. Atu I te aratuarima, Gisborne Boys High School. And we didn't see who came third. Ko wai. Hamilton Boys, whānau, Hamilton Boys. Ko te aratua toru pea, Hamilton Boys High School, Dani whārau whero, mo te me tararau whero. Rotorua Boys High School, Tarawera Tingwa, Uwo tātou whakaihuaka. Named after the lake just over the hill e te whānau, nā whai anō, ko rātou o tātou whakaihuaka.
whakamutunga o te whakataetai nei 2,215. Ngā wāhine 11 tau me raro iho te pake ke taki ono 500 mita. He whiringa toa I te wahanga te ihu kei te aratuatahi. Manurewa High School, Gisborne Girls High School, kei te aratuarua Manukura, Te Rangi a Niwaniwa, Hamilton Girls High School, Ngā Tai Atea, Kaipara College, Te Kura Kaupapa o Ruamata, me te aratua iwa Tuianu Legaic High School. Out there on the race course, it's a white flag, whānau. Who has a good rolling start? Ooh, red flag e te whānau. Get up, get up, get up. Lane 3 setting up already. Oh, lane 2. Can they bang it? This is the main event. Flag. Ooh. Put those canoes in reverse. Lane 1, 2, 4. Nice, ka play. Good in lane 1. Reset. Puke Kohe High School. Manurewa High School, Motaku he. Oh, still a few rollers over there. It's hard to tell though sometimes when you're over the line, eh? Yeah, lane 3. Green is a go, and lane 3, Manukura, they are off. Sharp and ready, atu te ara tua toru. And Rewa, they are off to a good start. Manu Rewa, lane 1. Beautiful start in lane 1. They are gliding out there, whānau. Ara tua rima, Hamilton Girls High School. They are pumping. Out there though, lane 9. They are killing it at the front. It's definitely going to be a close one coming out of that turn at Te Whānau. This is the last race. Here we go. Who has a good turn? Some of our steerers going to try to take that risky turn. Let's see who can do the fastest 360, whānau. Te kura kaupapa o Ruamata tērā. Hamilton Girls High School first into the turn. 6, Motaku he, lane number 6 is Ngā Tai Atea Whare Kura One Pare Hiriwa. Ooh, coming for a wide turn. And it's lane 5. They have come out of the turn first. It is lane 5, whānau. They are hearsing neck to neck coming out of the turn. Lane 1. Lane 1, Rewa, they are going. Just popping the flag in lane 1. Hamilton Girls High School, atu te ara tuarima. Oh, and it's lane 1, Rewa, they are pushing, whānau, they are pushing. Can they hold on e te whānau? We have about 140 metres to go. I tēnei whakataitai whiringa toa mō ngā wāhine te kaumai watau. It looks like te kura kaupapa o Ruamata. Lane 8 leading the way. Lane 8, they are hissing at the back end. They are booming at the back end. Lane 8. Can they hold it? Can they hold it? It's going down to a photo finish neck to neck, whānau. Here we go. Lane 8 or is it lane 5? Here we go, whānau. Back in power. Let's go. Te kura kaupapa o Ruamata. Ruamata. Is it Rewa? Is it lane 5? Is it Hamilton? Is it It's Ruamata? going to be Hamilton Girls High. Oh, 2025 W6 500 metre turn champion. I think lane 8 coming in with the silver medal. Followed in the bronze position in lane number 8. Miki whānau. Wow, our champions I tēnei tau atu I te aratua rima. Hamilton Girls Koura. Oh yes, and they're gonna get that metara koura too. Ka nui te mihi ko tiroma. And I must say, feel like I just raced too. Incredible, ladies and gentlemen. Please put your hands together for all of our paddlers who have It's been a good week e te whana kātahi te kaunga o a tātou rangatahi I tēnei wiki.
all the way from the top of the North Island to the dirty, dirty south of Te Waipounamu. We've had representations from all of the Waka, from Aotearoa. I'm sweating, Mai. How are you doing? Oh, yeah, I'm doing pretty good. You know, that was a hard one, you know, quite an intense one, you know. We're almost standing up at te whānau. So much for being a part of our kaupapa. And you can see everybody down at the beach. We'll be sitting up and having our prize givings. It's been some close races this week. All of our kura, if you could please pack down your marquees, get everything organised, and then coordinate your drivers to get your vehicles and meet you with your vans and your gears at the turning bay. Outside, Kapai, this is going to stop congestion. Kei taku iti, kei taku rahi e te ti e te tā. E mihi mai ohana kia koutou, I whai wāhi mai ki tēnei whakapāhotanga o whakaata Māori. Me te mea hoki, he nui ngā mihi kia tātou kai tautoko pūtea, Bailey's Real Estate, Caltex, New Zealand Carbon Farming, me Apollo Projects. Nā rātou tēnei, I whai wāhi te tuku kia koutou, ki ngā kai tūao, kia tātou kai whakahaere, ngā kai ako, me te whakatepehanga, kia tātou rangatei, ka nui te mihi kia koutou. It's been my privilege and my honour to talk to you guys this week. E te iwi, ko ngā tuirehapi tēnei atu I Tikitapu, e mihi atu ana, mauri ora e te whānau. Once you're